Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing amazing. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ అండ్ ఈ రోజు మనం FA-1 series related important definitions from the chapter life process learn చేసుకోపోతున్నాము. So life process లో ఉన్న topics like nutrition, respiration, transportation, excretion, ఇవన్నీ టాపిక్స్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సెపరేట్ గా చాప్టర్ వైజ్ ఉంది అండ్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ చాప్టర్ యాజ్ అ హోల్. సో దాంట్లో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఫాస్ట్ గా చూద్దాం. సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆల్ మై వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ జాయినింగ్ ద లైవ్. సో టుడే వీ హ్యావ్ లక్కీ and Gayatri, Kartikeya, Bablu, Venkatramana, good evening. Hi Lalita, hi Satvik, hi Shivagari, Sneha, okay. Hi Sneha, how are you? Hi Gayatri. Okay, everybody. Then we have Chitra, good evening Chitra. Hi Money Devil. Hi D Teja, hi Navya Shri, Dileshwar, Riddles. Hi Riddles Raja. Okay, Lalita, hello Kumar, how are you? Hi Daisy, good evening. Karthik, hello Ramesh Babu, hello Navya Shri. So andariki a very good evening. Hi Pushpalata. Okay, Parna Shri, yes, I remember. Inter classes. Okay. Intermediate ki we have separate channels. Yes, Pushpalata. Hi, good evening. Venkatramana, Vedakshri. Hello, Dino. Okay, so let us begin the session. In this particular session, we are going to do all the important definitions from the chapter life processes. Okay, so life processes AP student ki oka single chapter. Kani TS students ki nutrition, respiration, transportation, excretion ivanni separate chapters. Deentlo unna ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ అడుగుతారు కదా, డిఫైన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. చిన్న డెఫినేషన్స్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఫర్ 2 marks ఆర్ 4 marks లో డెఫినేషన్ అడిగి విత్ డెఫినేషన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కంబైన్ చేసి ఇస్తారు. దట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడగడం అలా ఉంటుంది. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో చూద్దాం, తర్వాత రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రిషన్. సో ఫస్ట్ అయితే మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ది. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మీరు ఇది చూడండి. Yes, autotrophic nutrition, photosynthesis, transportation, holozoic nutrition, what is malnutrition, what are assimilatory powers, ఇది TS students కి ఉంది. What is chyme, what is digestion, what are villi, emulsification enti, define peristalsis or what is peristalsis, what is succus entericus. So ilanti single definition exam lo 2 marks lo adugutaru. So chuddam nutrition lo unna definitions ni fast ga discuss cheseddam. Hi Chitra, address me as Charan. Definitely Charan. So we have many Charan with us in our batch. Good evening Dileshwar. Yes. And respiration lo cellular respiration chala important. Breathing definition adugutaru, what is breathing, endukante respiration and breathing these are two different things. Okay, నేను explain చేస్తాను ఇప్పుడు. anaerobic respiration బాగా అడుగుతారు, aerobic respiration కూడా అడగొచ్చు, కానీ anaerobic respiration కొంచెం important. Then what is glycolysis, what is ATP, these are the important questions you will be getting from respiration. These are important definitions. So define glycolysis, what is ATP atla adugutaru. Transportation lo chuddam. Okay, so TS students, if you have transportation in your FA-1 exam మీరు చూడొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ 2 chapters అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎగ్జామ్స్ నడుస్తుంది కదా FA-1. ఆల్ రైట్, సో డబుల్ సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ ప్రెషర్, బ్లడ్ క్లాటింగ్, కార్డియక్ సైకిల్, లింఫ్, ట్రాన్స్లోకేషన్, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, వాల్వ్స్, ఇంకా సిస్టమిక్ అండ్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. 1 by 1 నేను అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్, ఐ థింక్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ ఫర్ FA-1.
అందుకే దీంట్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్ us begin with nutrition chapter, all the important definitions. Dileshwar, you are waiting for the special class. Yes, Independence Day రోజు 15th August we will have a special class. We will have a fun session. ఎందుకంటే టిఎస్ వాళ్ళకు ఎలాగో FA-1 ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఫ్రీనే ఉన్నారు, అంటే దే హ్యావ్ ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ 27th మంత్ ఎండింగ్. ఓకే, సో 15th August హాలిడే మీకు ఎలాగో. ఓకే, సో వీ విల్ రియలీ హ్యావ్ సమ్ ఫన్ అండ్ వీ మే వెల్కమ్ క్రేజీ సైంటిస్ట్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ సెషన్. ఓకే, రీప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చాప్టర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారా? గురునాథ్ రెడ్డి రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్, ఎక్స్క్రీషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ ఉంది, అది అయిపోయిన తర్వాత రీప్రొడక్షన్. ఐ థింక్ రీప్రొడక్షన్ విల్ బి మోస్ట్లీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్. ఓకే గురునాథ్. ఓకే, AR Arts, I am really so like happy to see your messages every time. AR Arts, please can you tell me your good name? ICSE classes, I have passed this message. Let's see if we can start it. Okay, Charan, you have from 9th August, 9th to, okay, Dileshwar, yes, for you FA2 also completed. Okay, fine. So exam లో మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అడిగినప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి, హౌ డూ యూ డిఫైన్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్? సో ఇట్ ఈస్ డన్ బై గ్రీన్ ప్లాంట్స్, we all know that. Okay, and some bacteria also. So nutrition, mode of nutrition in which organisms prepare their own food. Okay, in which organisms prepare their own food, that is autotrophic nutrition, and for this they use sunlight as the source of energy. మీ డెఫినేషన్ లో ఈ వర్డ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ పిల్లలు, ఎప్పుడైనా డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇట్లా డైరెక్ట్ అడుగుతారు కదా, వాట్ ఈస్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్, అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ చేయండి, ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్స్ will carry half mark or 1 mark. Okay, examples are very very important. ఇప్పుడు ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ మీరు డిఫైన్ చేస్తారు కదా, అది డిఫైన్ చేసినప్పుడు రైట్ డౌన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ very easy to define, right? They depend on other plants or other organisms to obtain nutrition. Examples enti, all animals and fungi, they have heterotrophic nutrition. Okay, so this was a simple one. Nikita official, I'm full weak in biology ma'am. Nikita, biology is one of the most interesting subject, let me tell you, and you should not feel like biology very difficult. Nenu unnan kada. Yes, I will make it very very simple for you. In fact, together we can really make biology a very simple subject. Okay, Nikita, don't worry, we are here to help you. Veera, hi Veera. Yes, Venkat Ramana has given a very nice definition for autotrophic nutrition. That's good. Ram, okay, AR Arts ante Ram. Sare Ram, we are trying to take classes for ICSE. Let's see what happens. Okay, Funny Kumar, hi Funny Kumar. దిలేశ్వర్, లెస్ మెంబర్స్ ఎందుకంటే టైం అవ్వలేదు కదా, చాలా మంది 8 o'clock తర్వాత స్కూల్ నుంచి వస్తారు. యూ లైక్ న్యాచురల్ సైన్స్ లావణ్య? ఎస్, న్యాచురల్ సైన్స్ ఈజ్ రియలీ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫోటోసింథసిస్. ప్లీజ్ మీరందరూ ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ మీరే చెప్పండి. ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ డెఫినేషన్ ఎగ్జామ్ లో అడిగినప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఎలా మీరు డిఫైన్ చేస్తారు? ఒక 10th క్లాస్ లెవెల్ ఆన్సర్ చెప్పండి, ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ అంటే 6th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఈ టాపిక్ ఉంది. ఈవెన్ దే నో, లోయర్ క్లాసెస్ మీ జూనియర్స్ కి కూడా ఫోటోసింథసిస్ ఏంటంటే తెలుసు, కానీ మీరు 10th క్లాస్ లో ఎలా మంచి ఒక మీ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఏం రాస్తారు? The process of nutrition which depends on, Venkat Ramana, you are giving for heterotrophic. Okay. Yes, Dileshwar, I am here, so you need not worry. No fear when I am here. Okay, Mahanish. Yes, I remember you, Mahanish.
So you are joining from another ID. Okay. టీఎస్ హిందీ ఫస్ట్ లెసన్ కావాలా? సరే సరే, వీ విల్ సీ. కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ డెఫినేషన్ అడిగితే మీరు ఏం రాస్తారు? ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ అండ్ ఈక్వేషన్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు ఈక్వేషన్ ని ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఓకే, రామ్ is saying giving the equation. Okay, so ఈక్వేషన్ ఎలాగో డెఫినేషన్ లో మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. కానీ డెఫినేషన్ ఏంటి? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్, ఓకే, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ సింపుల్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. యాక్చువల్లీ ఫోటోసింథసిస్ లో ఏమైతుంది, కొన్ని సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ని యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. Actually, adi photosynthesis, and this happens in green plants and in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll ఖచ్చితంగా ఉండాలి. And presence of sunlight and chlorophyll లోనే actually ఏమైతుంది, అన్ని simple inorganic substance they will be converted into organic and complex substance. That is photosynthesis. Okay, remember, very simple kada. Inorganic will become organic, simple will become complex. That's all. That is photosynthesis, and this process can happen only in the presence of sunlight and chlorophyll, and this is done by green plants. So if you include all these points, your answer will be right. Ram is saying photosynthesis is a biological process that converts light energy into chemical energy. Very good. ఇది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సన్ లైట్ ఉంది కదా, దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. మహనీష్, చిత్ర has given a very good answer. Very good. Mahanish also good. Now coming to the equation, మీకు ఎగ్జామ్ లో డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఆ పర్టికులర్ డెఫినేషన్ లో ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని include cheyandi. Okay, that carries mark. Directly they'll not ask you write down the equation also, but you have to write equation enti. So we have to take water, carbon dioxide, and arrow meeda sunlight, and you have to include chlorophyll. So these are the 4 raw materials. Photosynthesis జరగాలంటే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మమ్మీ ఫుడ్ కుక్ చేస్తుంది కదా, కిచెన్ లో ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి కదా, దానికోసం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే, కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కావాలి, మసాలా కావాలి, ఆయిల్ అవసరం ఉంటుంది. సో అవన్నీ రా మెటీరియల్స్ అన్నమాట. అలానే ఫోటోసింథసిస్ కూడా ప్లాంట్ లో కిచెన్ ఎక్కడ, లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. అక్కడ వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ ఇవన్నీ రా మెటీరియల్స్. ఓకే, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, C6H12O6 విచ్ ఇస్ గ్లూకోజ్. ఆల్ రైట్, అండ్ గ్లూకోజ్ తో పాటు ఆక్సిజన్ ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బై ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ అలాంగ్ విత్ సమ్ వాటర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇంక్లూడ్ ద ఈక్వేషన్ ఆల్సో, అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లాంట్స్ యూ కెన్ రైట్. Ma'am, what is iodine solution? Bablu, iodine solution is a chemical which is used to test presence of starch. Okay. Control and coordination. Mahesh, yes, control and coordination we will be doing. Inkoka important definition vachesi holozoic nutrition. Okay. Mahanish, Ram and Lavanya, Venkatesh, Bablu. Okay. Dileshwar also have given the right answer. Chitra, very good. History classes. Yes, Nikita, history, social classes, English classes, avanni there is some planning already going on for you people. All the classes will be there. Just don't worry. Okay. So మీరు అందరూ చేసేది ఏంటి, ఇప్పుడు సెషన్ ని ఫస్ట్ లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కావాలి, సోషల్ కావాలి, అన్ని కావాలంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ని లైక్ చేయండి. మీకు వీడియోస్ నచ్చితే నాట్ ఓన్లీ ఈ వీడియో, any video if you like any subject, share it with your friends, your cousins, your neighbors, okay, whoever is there in 10th standard. And what else, you have to click the notification button also, okay, so that you can get notifications from time to time. Hi Dhanush. Okay, Dhanush, you are a new student, I think. Welcome to the
Vedantu family. Lucky, you are back. Yes. Dileshwar, your birthday is coming. Fine. So, holozoic nutrition ante ingestion process. So, danni ela define chestaru? A process of nutrition in which the food is taken by ingestion. Okay. And it is taking of food through the mouth. It includes 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. Ala define cheyandi. Sarena? Next one, transpiration. Okay, transpiration మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు చెప్పండి నాన్న, ఇది మీరే చెప్పండి. If I ask you define transpiration, so how do you define transpiration? Already clue ఇక్కడే మీ ముందే ఉంటుంది. Stomata is the hint for this answer. Okay, so transpiration జరగాలంటే stomata is the part which is involved in transpiration, right? So tell me, what is transpiration? Nikita official. Yes, Ram, we are trying for that. Lavanya Venkatesh, you know holozoic nutrition in amoeba. Very good. Okay. Lucky ante Umana. Fine. So tell me, what ma'am, what is geotropism? Nikita, geotropism ante plant roots will grow in a positive ante towards the gravity, right? Ipudu suppose this is a potted plant, so roots are going down and the shoot is growing up. Yes, so root is positive geotropism towards the gravity, shoot is negative geotropism against the gravity. Okay, Gurunath, reproduction chapter ipudu kaadu Gurunath, in September month it will be done. Endukante ipudu control coordination we have to do. Okay, Ram. Removing excess water in leaves by stomata. Very good, Dileshwar. Stomata exchange gases. Okay, Uma, adi correct. Kani transpiration enti? Transpiration means removal of excess water from the leaves of the plants through the stomata. Okay, removal. ఎక్సెస్ వాటర్ ని రిమూవ్ చేయడం. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో అప్పుడప్పుడు వాటర్ విల్ బి మోర్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఎక్సెస్ వాటర్. సో దాట్ ఎక్సెస్ వాటర్ నీడ్స్ టు బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. అది రిమూవ్ చేయాలంటే that happens through the stomata. Okay, so removal of excess water from the leaves, from the plants through the stomata of the leaves is called transpiration. Okay, so transpiration oka chala important process. Yes, that happens through the stomata, and stomata functions with the guard cells, right? Next definition is all about digestion. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు మీకు డైజెషన్ ఏంటి ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి కదా. ఓకే, సో వాట్ యు నో అబౌట్ డైజెషన్? ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ రిటన్ హియర్, బట్ స్టిల్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ డైజెషన్. సో చూడండి, ఇక్కడ డైజెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ అ బ్రేక్ డౌన్ ప్రాసెస్. ఫైన్. సో బ్రేక్ డౌన్ ప్రాసెస్ అంటే ఎందుకు మ్యామ్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి అని మీకు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అడగొచ్చు. సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ లో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఓకే, మనం తినే ఫుడ్ చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. అంటే వీఆర్ ఈటింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, స్టార్చ్, ప్రోటీన్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఈ ఫుడ్ లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్. యాక్చువల్లీ డైజెషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? సో దట్ న్యూట్రియంట్స్ కెన్ గో ఇన్ టు అవర్ బ్లడ్. అప్పుడు బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టార్గెట్ ఆఫ్ డైజెషన్. ఓకే, సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ లో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్. సో ఆ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ షుడ్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ లో బ్రేక్ డౌన్ అయితేనే అప్పుడు ఆల్ దోస్ న్యూట్రియంట్స్ కెన్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్. అండర్స్టూడ్? సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి? బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ద బ్లడ్. దట్ ఈస్ డైజెషన్, isn't it? Yes, Ram, that's right. Dhanush,
Okay, Uma, breaking down complex substance into simple. Yes, Uma, you are right. Okay, thank you, Dhanush. Scientist. Ma'am, what is vascular bundle? D. Teja, vascular bundle ante xylem plus phloem. These two are vascular bundle. This is related to transportation chapter, transportation in plants. Okay. Through opening and closing. Shanmukh. Yes, Shanmukh, that's right. Father of biology, Aristotle. Okay. Fine. Hi, Joshika. How are you? So, this is about digestion. So, digestion ni miru oka proper definition. You can give a proper definition. I'll show you the definition. Just a minute. Chudandi ikkada. So, digestion ante enti? The process in which the complex food material is broken down into simple food or simpler substances. అసలు ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే సో దట్ బ్లడ్ క్యాన్ అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, సో బేసికలీ వెన్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద బ్లడ్, దాని తర్వాత ఏమైతుంది, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో జస్ట్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో ఎనర్జీ కావాలంటే సో మెనీ థింగ్స్ అవర్ బాడీ ఈస్ డూయింగ్, ఇజంట్ ఇట్? We have exams from 23rd. Okay. What happens if digestion is not there? Akhil Albert. If digestion is not there, we will not have energy. Yes, digestion is done just to produce energy. We are eating food. Food enduku avasaram? Just for energy. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాలి, మీ అందరికీ ఈ క్లాస్ చెప్పాలంటే నాకు ఎనర్జీ కావాలి. మీరందరూ ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో నా క్లాస్ వినాలంటే మీకు ఎనర్జీ కావాలి. ఓకే, సో వీ నీడ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ. సో ఎనర్జీ కావాలంటే డైజెషన్ ఉండాలి. డైజెషన్ లేకపోతే నో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, ఇన్ షార్ట్. ఓకే, ఆల్వియోలై నాని రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో చెప్తాను. ఓకే, then one more important definition is about bolus. All right, do you know what is bolus and chyme? There are two important terms in digestive system of human. ఒకటేమో bolus, ఇంకొకటి chyme. సో మీకు తెలుసా bolus and chyme అంటే ఏంటి? Kunni Chaudhary ma'am, where we see amoeba is a protozoa. Okay, so microorganisms. Ma'am, I have doubt from so many days, that is asked by Uma. What is the doubt, Dileshwar? Biology is tough subject for Ram. No, Ram, biology is very easy. Ma'am, taking of food is ingestion. Yes, Afrin, yes, you are right. Taking of food through the mouth, that step is called ingestion. That is the first step of Holozoic nutrition. సో చూద్దాం బోలస్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు మౌత్ లో ఫుడ్ క్రష్ అవుతుంది బై ద టీత్ అండ్ సలైవా ఆ ఫుడ్ లో మిక్స్ అయితే ఒక పేస్ట్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, దాన్ని బోలస్ అంటున్నాము. బోలస్ ఈస్ ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అండ్ కైమ్ ఏంటి? కైమ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్టమక్. సో స్టమక్ లో ఫుడ్ వెళ్ళగానే అక్కడ ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరుగుతుంది అండ్ HCl ఆల్సో ఈజ్ యాడెడ్ టు మిక్స్డ్ విత్ దట్ ఫుడ్ స్టమక్ లో. అప్పుడు ఒక బాల్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కైమ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో బోలస్ కూడా బాల్ లైక్ సబ్స్టెన్స్, అది మన మౌత్ లో ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ వన్ బై వన్ బోలస్ విల్ గో డౌన్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్. కైమ్ ఏంటి? కైమ్ విల్ గో ఫ్రమ్ స్టమక్ టు ఇంటెస్టైన్ ఆర్ డియోడినమ్. ఓకే, సో కైమ్ ఇస్ acidic. Remember, chyme is acidic and bolus is alkaline. Alkaline ఎందుకు? ఇక్కడ ఏం యాసిడ్ లేదు కదా మన మౌత్ లో, కానీ స్టమక్ లో HCl యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి కైమ్ యాసిడిక్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? బోలస్ అండ్ కైమ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్. 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ బోలస్, కానీ ఎక్కువ కైమ్ అడుగుతారు. ఓకే, సో మోస్ట్లీ దే ఆస్క్ అబౌట్ కైమ్, వాట్ ఈస్ కైమ్. ఆల్ రైట్, బట్ you should know what is bolus also. Bolus and chyme lo difference baga adugutaru, very important difference idi, right? Food in buccal cavity, bolus. Okay, Dileshwar, Afrin, welcome. Yes, Akhil, Lucky,
Lucky, very good. Very correct definition for bolus. Ma'am, vascular bundle connected with stomata. Yes, it has connection. No, Dileshwar, amoeba is not visible. Microorganism, protozoa. Okay, so chyme is actually formed in our stomach. Okay, so stomach loki food వచ్చిన తర్వాత digestion process will happen. Digestion process అయిన తర్వాత small packets low food will go one by one to the duodenum. So that is called as chyme, and this is acidic in nature. Chyme has partially digested proteins, right? ఎందుకంటే protein digestion happens in the stomach na, and bolus lo partially digested carbohydrates are there. Okay, Blessy, hi Blessy. Nani, you are a new student. Welcome to the session. All the new students, welcome to Vedantu family. Then there is a small definition about succus entericus. Okay, what is succus entericus? 1 mark low, like it may come. So all the intestinal juices secreted by walls of small intestine. So small intestine walls will secrete intestinal juices. Intestinal juice ante ఇప్పుడు పెప్టిడేస్, సుక్రేస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్. సో దాన్ని టోటల్ యాజ్ ఎ హోల్ సక్కస్ ఎంటెరికస్ అంటారు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ సక్కస్ ఎంటెరికస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ విచ్ ఇస్ ద కంప్లీట్ సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సరేనా? నౌ assimilatory powers, there is a definition. Actually this is there only for TS students, but no problem, AP students మీరు కూడా వినొచ్చు, ఏం తప్పు లేదు కదా నానా. Knowledge gain చేయడం is always good. Can you please tell me, ma'am, in what pollination helps and what does it do? Afrin pollination reproduction chapter లో ఉంది. So Afrin pollination is actually helping in transfer of pollen grains from one part of the flower to another part. Okay, pollen grains from anther to stigma. So I'll explain this in reproduction chapter. Yes, Dhanush is saying to like the session. Come on everybody, show some energy by liking the session. So assimilatory powers adiginappudu, what are assimilatory powers? So ATP and NADPH are assimilatory powers. Adi eppudu production eppudu aitundi at the end of light reaction, dark reaction, two phases of photosynthesis. So light reaction end lo em produce aitundi ATP and NADPH. So adi oka power laga, it is acting as powers for dark reaction. All right, so ATP, come on, you people have to tell me the full form for ATP and NADPH. Fast ga ATP and NADPH full form cheppandi. Okay Ram, thank you so much for your love, and meer andaru manchiga chadukondi. Ram, even if you are from ICSE syllabus, ivanni concepts will be useful only. Try to listen to these concepts also. Okay, hi Shravani, after many days. Yes Shravani. Satya, NADPH full form ade kada, you have to tell. Yes, Dileshwar, adenosine triphosphate, ATP, adenosine triphosphate. Be careful with the spelling. NADPH, yes, nicotinamide. Yes, many of you giving the correct answer for adenosine, ATP. Govardhan Reddy, hi Hasini. Yes, adenosine triphosphate. Durga Prasad, hi Durga. So ATP correct చెప్పారు. ఇప్పుడు NADPH చెప్పండి. What is the full form of NADPH? So ATP and NADPH, these two are the end products of light reaction. దాన్ని assimilatory power అంటారు. These two ATP NADPH కి connecting link between light and dark reaction కూడా అంటారు. Very important question for TS students. Okay. Yes, nicotinamide, and for nicotinamide, adenine, okay, dinucleotide phosphate hydrogen. Got it? Nicotinamide, adenine, dinucleotide phosphate hydrogen. Last one easy, phosphate and hydrogen. NAD di gurtu pettukondi, nicotinamide, adenine, dinucleotide. Okay?
Govardhan Reddy, Hasini. Okay, adenosine triphosphate, correct, Nana. Shanmukh is giving the right answer for NADPH. Very good, Shanmukh. Yes, Ram also correct. Nicotinamide, adenyl dinucleotide, phosphate, hydrogen. Please remember these two full forms, very, very important if you are a NEET aspirant. Yes. So, end of light reaction low, ATP, NADPH are produced and they are assimilatory powers. Enduku assimilatory powers? Endukante these two will move on to the dark reaction and dark reaction lo adi used as powers to produce glucose. Finally, glucose production is the aim of photosynthesis, right? Photosynthesis enduku jarugutundi? Just to produce glucose at the end. Okay. So, glucose production dark reaction lo aitundi. So, these two powers will move to dark reaction and they will help in glucose production. Anduke danni power, assimilatory powers antaru, right? What is peristalsis? Come on everybody, tell me what is peristalsis. Satya, thank you Satya. Control and coordination next class. Gurunath, control coordination next class kaadu nana. Excretion is the next class. Okay. Excretion అయిపోయిన తర్వాత control coordination. ఎందుకంటే ఇప్పుడు AP students కి FA-1 లో they have excretion also. So first అది చేద్దాం, తర్వాత control coordination. Ma'am, father of green revolution. How is father of green revolution? How అంటే ma'am? Okay. నవ్య శ్రీ, ఫస్ట్ నువ్వే చెప్పావా ఆన్సర్? నవ్య, సరే నాన్న. అప్పుడప్పుడు ఐ మిస్ ద కమెంట్స్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ మైండ్. సో దిస్ ఈస్ ద మౌత్, రైట్? సో మౌత్ నుంచి ఫుడ్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ టు ది స్టమక్ అండ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ టు ది స్టమక్ ఫుడ్ విల్ గో త్రూ అ లాంగ్ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ఈసోఫేగస్, రైట్? సో ఈసోఫేగస్ ద్వారా food bolus, right? Mouth lo, buccal cavity lo bolus is formed and that bolus is moving down to the stomach. So how is that happening? Ram is saying series of involuntary muscle contraction. Very good. Dileshwar, right? Navya Shri, okay. Thank you for understanding, Navya. Okay. Then Chitra, very good. Sanjana Naidu. Yes, I remember you, Sanjana, after a long time. సో ఇక్కడ ఫుడ్ మౌత్ నుంచి స్టమక్ కి రావాలంటే ఈసోఫేగస్ ఇస్ అ మసిల్, ఓకే, మస్కులర్ ఆర్గన్. సో ఆ మసిల్ ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక రబ్బర్ ట్యూబ్ లో మీరు ఒక క్రికెట్ బాల్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ మూవ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ see this, if this is the ball or the bolus here, so peristalsis muscle will contract and then it will relax, then contract and relax. So our rhythmic contraction and relaxation, okay, contraction and relaxation. So it is like a rhythmic movement, right? Muscular movement. So our contraction and relaxation of rhythmic movement of contraction relaxation of muscles of esophagus is called peristalsis or peristaltic movement. Then use enti din valla emaitundi? Food is moving from buccal cavity to mouth, okay? From buccal cavity to mouth, the food move avadam, that is peristalsis. Now what is, ma'am, I said before you explained, okay? Blessy, I am seeing your answer. Little Queen Kranti, yes, good evening. Swaminathan is the Professor M.S. Swaminathan, okay, father of green revolution. Umalata, will you do respiration one shot again? Respiration one shot cheyanu kani life processes one shot chestanu, ante complete life processes in one class dantlo respiration cheptanu, okay? Fine. Malnutrition enti? What is malnutrition? What is the meaning of malnutrition? Nutrition ante telusu, malnutrition ante enti cheppandi pillalu. What is the meaning of malnutrition? Gurunath, yes, what is your doubt? Please ask. Good evening, Kranti. Fine. Malnutrition ante whatever food we are eating, okay, aa food lo em untundi? We have nutrients in the food, right? So if by mistake or due to some scarcity, if we take
one or the other nutrients, like if there is absent of one or the other nutrients, then we will have deficiencies in our body, isn't it? So that deficiency lead to malnutrition. So malnutrition ante intake of one or more nutrients in our diet. Okay, for example, if poverty is the problem, still many people in India face poverty, right? So poverty striven areas low, due to financial problems, they are not able to get proper food. Proper food లేకపోతే అంటే ప్రోటీన్స్ ఒకవేళ absent ఉంటే వాళ్ళ ఫుడ్ లో, అలాంటి ఫుడ్ మనం తింటే we will suffer from malnutrition. Suppose carbohydrates is very less in our diet, then అది కూడా malnutrition. Malnutrition అంటే మన బాడీలో 1 or 2 ఏదో ఒక న్యూట్రియంట్ తక్కువగా ఉంటే దాన్ని malnutrition అంటారు. ఆల్ రైట్, ఓకే. నౌ యూ పీపుల్ గివ్ మీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ malnutrition. సంజన ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ ఉంది కదా, నడుస్తుంది కదా ఫిజిక్స్ క్లాసెస్? Blessy, Shanmukh, ma'am, do peristalsis occurs only in esophagus? No. Shanmukh, peristalsis will occur in small intestine and stomach also. It's a very good doubt you have asked. Very good, Shanmukh. So let me just go back here. Peristalsis. So Shanmukh is asking a very good doubt. Peristalsis only esophagus lone jarugutunda? Kaadu nana. So esophagus, it also occurs in stomach. It also occurs in small intestine. So peristalsis occurs in many parts of the digestive system, not only in esophagus. Okay. Sarina, Shanmukh. Surekha. Okay. Hi, Surekha. Kwashiorkar marasmus. Very good. Harsha, Tasneem, Kartikeya. So Kwashiorkar, marasmus, obesity. Obesity is excess of food that leads to obesity. Adi kuda oka malnutrition hai. Okay. So those were the important definitions from the chapter nutrition. Let's move on to the next chapter, respiration. So respiration lo important definitions, let me tell you: cellular respiration, breathing, anaerobic respiration, glycolysis and ATP. What is ATP ani direct question adugutaru. Okay, so ilanti chinna definitions ante define anaerobic respiration, define glycolysis, define cellular respiration. So very important for 2 markers. Okay, esophagus ki definition adgaru nana, sarena nani? Peristalsis ki definition adugutaru. Esophagus, what is esophagus ante it is the muscular pipe connecting the mouth and the stomach. అంటే మౌత్ నుంచి ఫుడ్ స్టమక్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక పాత్వే కావాలి కదా, సో దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద ఈసోఫేగస్. ఓకే, హౌ టు క్రాక్ ఐఐటి ఇన్ క్లాస్ 9th. ప్రిజమ్ గేమర్స్ క్లాస్ 9th నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్, మీ ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ 9th and 10th ఆల్సో. ఫైన్. సో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ రెస్పిరేషన్, వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్? ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. వినండి ఒకసారి. ఏమైతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, సో దిస్ ఫుడ్ ఇస్ converted into glucose and all this happens in the digestion process, isn't it? So digestion process ద్వారా food getting converted into glucose. Fine. సో మనం స్టార్టింగ్ లో ఏం చదువుకున్నాము న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో అంటే, మనకు ఫుడ్ ఎందుకు అవసరం అంటే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. ఫుడ్ తింటుంటే గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ దాట్ గ్లూకోజ్ విల్ గివ్ అస్ ఎనర్జీ. సో వాట్ యూ థింక్, గ్లూకోజ్ alone can give you energy? Only glucose, only food unte energy production aitunda is my question. Yes or no? Can only glucose itself produce energy? Yes or no? Yes, Chitra, your answer is right. Ram, exchange of oxygen and carbon dioxide is called respiration. No, Ram. We can give a better definition for that. So, answer is no. Only glucose cannot produce energy. This glucose, whatever glucose we are getting from the process of digestion in our blood, okay,
So that glucose should be oxidized by oxygen. ఆ గ్లూకోజ్ ఏం అవ్వాలంటే ఆక్సిడేషన్ అవ్వాలి, ఆ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి. బ్రేక్ డౌన్ అయితే then by some steps it will produce energy. Okay, so both the food and the oxygen, so oxygen ante respiration process nunchi and food is from digestion process. Okay, so this one, digestion and respiration, both are required to produce energy. Yes, Kartikeya, answer is no. Chitra, very good. So mana body lo energy production జరగాలంటే మనకు ఫుడ్ ఒకటే కాదు, మనకు ఆక్సిజన్ కూడా కావాలి. సరేనా? సో ఫుడ్ ఓకే, మనం ఫుడ్ తింటున్నాం కానీ రెస్పిరేషన్ చేయకపోతే, ఆక్సిజన్ మన బాడీలోకి వెళ్ళకపోతే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగదు. లేకపోతే ఓన్లీ మీరు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఫుడ్ తినకపోతే కూడా ఎనర్జీ రాదు. ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే food and oxygen both are required. Anduke digestion process and respiration process, they are interlinked. Okay, one life process is dependent on another life process. Got it? So glucose production or energy production aitundi. This is only cellular respiration actually. So how do you define cellular respiration now? Very good. Ram is now giving the proper answer. Process by which organisms use oxygen to break down food materials to get chemical energy. Very good. So ikkada cellular respiration ante meer ela rastaru? Cellular respiration, the process in which glucose is broken down or oxidized by oxygen to produce energy, and this happens in the cells of the body. Okay, this is called cellular respiration. So ఇవన్నీ ప్రాసెస్ మన బాడీ సెల్స్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే సైటోప్లాజం అండ్ మైటోకాండ్రియా. ఎస్, సైటోప్లాజం ప్లస్ మైటోకాండ్రియాలోనే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ స్టోర్డ్, అందుకే దాన్ని సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఆల్ రైట్, ఆల్ మై బయో బడీస్, క్లియర్ కదా ఇప్పుడు? Ma'am, can you please give me a advice for my question? What is your question, Uma? Please tell me, Uma Lata, what is your question? Let me check. Ma'am, can I start preparation for UPSC from class 10th? Yes, Uma, definitely you can start. That's a wonderful decision. Ante 10th to part 2 అన్ని అంటే both simultaneously concentrate చేసి చేసుకోవాలి. Okay, ante 10th board exams, intermediate board exams should not be affected. Plus every day you can dedicate 1 hour or 2 hours for your UPSC preparation right from here. And if you are a civil servant aspirant, okay, so you can focus more on social studies. ఇప్పటి నుంచి social studies మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. Okay, mitochondria is the site of cellular respiration. Yes, clear kada this one? Everybody, Kartikeya, very good. That's all. Next one, aerobic anaerobic respiration, very very important question. So ikkada aerobic respiration meaning enti, anaerobic respiration meaning enti. Aerobic ante which happens in presence of oxygen, anaerobic ante it will happen in the absence of oxygen. All right, anaerobic is absence of oxygen, aerobic means presence of oxygen. Okay, so including oxygen is included and energy is produced. Fine. కానీ anaerobic respiration ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కానీ ఆక్సిజన్ absent ఉంది. No oxygen is involved in anaerobic respiration. And one more thing, aerobic anaerobic definitions చదువుకున్నప్పుడు దాన్ని products గుర్తుపెట్టుకోండి. anaerobic respiration లో మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ethanol, it is one alcohol and carbon dioxide plus energy. Aerobic respiration lo products enti? Carbon dioxide, we can write carbon dioxide and energy, main products of aerobic respiration. Kani anaerobic respiration lo what is the end product? Carbon dioxide and ethanol and energy. Okay, Ram, you want to be a cricketer? Very good. Definitely, whatever you love doing, whatever is your dream, try to focus on that. And all the best for everybody, all the best for your future dreams, future endeavors. Manchiga hard work cheyandi, you all will definitely succeed. Okay.
Tarun from 9th class. Hi Tarun. Yes, Jyoti. Respiration and cellular respiration is same only. Respiration happens in cells, so they call it as cellular respiration. Okay. Anna, good evening, Anna. You have come from tuition just now. Okay, no problem. So, clear? And yeah, tell me how many ATPs are produced in anaerobic respiration and how many ATPs will be produced in aerobic respiration? Is there any difference? Lactic acid, Shanmukh. Lactic acid, yes. Anaerobic respiration okavela lack of oxygen muscle cells lo jarugute akkada lactic acid is produced. But basically anaerobic respiration will happen in yeast cells, fermentation process. Okay, అందుకే మనం ఆల్కహాల్ అని చెప్తున్నాము. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ మసిల్స్ లో, ఇప్పుడు మన మసిల్స్ లో ఒకవేళ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ షార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆ సిచ్యువేషన్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏరోబిక్. అవును నవ్య. కార్తికేయ 36 and 2. Yes. Kumar. Hi Revant Kumar, after a long time. Welcome Uma. Hard work, good result. Yes, Dileshwar. Okay. So 36 anaerobic respiration only 2 ATP. Aerobic respiration will produce 36 ATP. So more energy production in aerobic, very less energy production in anaerobic. All right. What is ATP? మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరేం రాస్తారు? What is ATP? సో ఏటీపీని షార్ట్ వేలో ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు మీరు? గేమ్ డిజైనర్ అనితా బ్లాగ్స్. ఓకే, ష్యూర్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బికమ్ దాట్. సో హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డ్రీమ్స్. మ్యామ్, why fear? Sunaina Ma'am is here. Yes, definitely Chitra, you should not be afraid of examinations. Good evening Revant. Venkat Sai, good evening Nana. I think you are a new student. Energy currency of cell. Yes, Kartikeya. So ATP ante energy currency of cell. So this ATP is adenosine triphosphate. What is ATP? Adenosine triphosphate. So this is produced in the mitochondria. ATP actually ekkada produce aitundi mitochondria lo. Anduke mitochondria ni powerhouse of cell kuda antaru, just because of the production of ATP. So this is produced as a result of respiration, isn't it? So ATP is produced as a result of respiration only, right? Endukante respiration end product enti? Energy kada. So energy అంటే ఎనర్జీ కరెన్సీ ఇస్ ఏటీపీ. ఆల్ రైట్. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ ని కంబైన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ఏటీపీ. 1 ATP 7200 కిలో క్యాలరీస్. ఎస్. సో హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అంటే అది కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఎస్ రామ్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ 90% in 10th final exam also. Definitely you will get Ram. Yes. Revant, right answer. Satyaya. Hi Satyaya. Okay, so next one chuddam. What is glycolysis? How many of you know this answer? What is glycolysis? So glycolysis is actually a step of respiration only, but where does it happens? What is glycolysis? So glyco ante something, what is glycolysis ante telusu. Ekkadaina మీరు lysis word if you come across, దాని మీనింగ్ ఏంటి? బ్రేక్ డౌన్, ఇజంట్ ఇట్? సో బ్రేక్ డౌన్ అంటే లైసిస్. గ్లైకో ఏంటి ఇక్కడ? సో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్. సో రెస్పిరేషన్ అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్. అవునా కాదా? ఓకే, గ్లూకోజ్ broken down into pyruvate. This is the first step of respiration and this is common for aerobic, anaerobic, lactic acid production. అన్ని పాత్వే కి ఈ స్టెప్ మాత్రం కామన్ స్టెప్. తర్వాత పైరువేట్ కి 3 స్టెప్స్ ఉంటుంది నాన్న. ఒకవేళ ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏరోబిక్, ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనరోబిక్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, కానీ ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ గ్లూకోజ్ converting into pyruvate. Glucose is a 6 carbon compound, pyruvate is a 3 carbon compound. అంటే 6 carbon compound breakdown అయింది,
breakdown ayin tarvata it is forming 3 carbon compound pyruvate. This process is called glycolysis. Okay, process in which glucose broken down to produce energy. Yes, Ram, you can simply say glucose broken down into pyruvate is also the correct answer. That is glycolysis. Sarena? In which glucose is broken down to produce energy. Avunu. Venkat Sai, 1 ATP, 7200 kilocalories. That's right. Venkat. Aerobic process of glucose into pyruvic acid. Yes, yes. Kartikeya, glycolysis ante glucose into pyruvic acid, pyruvate. Okay. Shanmukh, breakdown of glucose in cytoplasm. Very good. So glycolysis, where does it happen? See, this is glucose to, so glucose is getting converted to pyruvate. This is glycolysis. And you can see here, this glycolysis happens in the cytoplasm. So, this process actually cytoplasm lo jarugutundi. Pyruvate formation ayin tarvata, this pyruvate will go to mitochondria. Okay, it will be going to mitochondria, and mitochondria lo suppose not lactic acid, idi aerobic chudandi, carbon dioxide production or whatever ATP production will happen in the mitochondria. Okay. Yes, Shanmukh, glycolysis takes place in cytoplasm. Okay. Pyruvate conversion into energy, that happens in mitochondria. You are right, Shanmukh. Harsha, what happened, Harsha? Okay, Ram. Ram, ICSE aina CBSE aina, you please try to listen to these classes also. Anyway, basics will be cleared. Okay. Kumar, charging is not there. Okay. Chitra, guys, blast the like button. Yes. So you all can blast the like button. All right. So this flow chart, very, very important. So meeku exam lo ee flow chart definition lo kaadu kani glucose to pyruvate, pyruvate to like aerobic lo emaitundi, anaerobic lo emaitundi, lack of oxygen ante lactic acid production ela aitundi. This flow chart is very, very important for exams. Okay. Now coming to the next chapter, that is transportation. Anna, you have a headache. Okay. But still watching classes. That's really good. Kunni. Okay. So, ikkada transportation chapter lo double circulation, blood pressure, blood clotting, cardiac cycle, lymph, translocation, transpirational pull, valves, then systemic circulation, pulmonary circulation. Actually chappalante transportation chapter lo there are many definitions. Okay, respiration we have less, but ikkada transportation chapter lo there are some important definitions. So let us do it one by one. First, blood clotting enti meer cheppandi. Come on. So what is blood clotting? Why does this happens actually, blood clotting? No, nothing like that, Ram. We will see. I told na, we are trying to do ICC classes. Karthik Resham. Okay, hi Karthik. Come on, everybody, tell me what is blood clotting. Transportation chapter lo blood clotting oka term untundi. Give me the definition for that. What is blood clotting? Platelets. Yes, Navya Shri, blood clotting definition lo platelets. This is one keyword. Okay, blood clotting రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ ఆన్సర్ లో ప్లేట్లెట్స్ ఉండాలి. వెరీ గుడ్. హర్ష మ్యామ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఉంది అన్నారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఎక్కడ మీ స్కూల్లో? ఎస్, Rashid Unnisa Begum. Hi, I think you are a new student. Welcome to the Vedantu family, dear. So Rashid Unnisa, please see here. Yeah, she is giving a right answer. Ikkada, whenever we get injury, okay, so the blood will start clotting. So that is happening because of this platelets, isn't it? Blockage of blood to prevent body from loss of blood. Okay, Shanmukh, very good. No problem, Ram.
Ma'am, when we get injury, blood is always coming out on time. Platelets, yes, lucky, that's right. So ఎప్పుడైనా మనకు దెబ్బ తాకినప్పుడు ఇంజురీ అయినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ బ్లడ్ లాస్ కి స్టాప్ చేయడానికి ఒక మెకానిజం ఉంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆర్ బ్లడ్ కోఆగులేషన్. సో that is done by platelets. మన బాడీలో వాట్ ఎవర్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్ నా. సో what are the three types of blood cells we have? We have RBC, then WBC and then platelets. Okay, so ee RBC, WBC and platelets lo, all right, so platelets is helping in blood clotting. Actually platelets will have an enzyme called thrombokinase. So thrombokinase will convert prothrombin into thrombin, then thrombin will be acting as an enzyme for fibrinogen, converting it into fibrin. So fibrin is something like this mesh like structure. Okay, this mesh like structure like this, and it will block all the blood cells to go out. So that is how a clot is formed. Okay, lid laga, covering laga. Okay, so that is preventing heavy blood loss in our body. Blood clotting definition రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ రెండు డెఫినేషన్ ఈక్వేషన్స్ రాసేయండి, quite important. Okay, yes Chitra, your answer is right. Shanmukh, what happened Shanmukh? Yes Teja, so whenever we have injury, this blood clotting process is actually helping us to heal. Yes Chitra, that's right. Hemant cricketer, hi Hemant. So next one chuddam, blood pressure. What is blood pressure? So BP మాట్లాడతారు కదా పెద్దవాళ్ళు, బీపీ రేస్ చేయకూడదు మీరు అని. ఎస్, సో వాట్ ఈస్ దట్ బీపీ, వై ఇట్ ఈస్ రేజింగ్ ఇన్ పీపుల్? ఎస్, సో బీపీ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ డెఫినేషన్ సింపుల్, ఏమీ లేదు, ఈ ఫార్ములా రాసేయండి, సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. సో నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ 120/80. ఓకే, యూనిట్స్ ఏంటి, ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి, యూనిట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి మర్క్యూరీ. ఓకే, so blood pressure is defined as systolic pressure by diastolic pressure. ఇలా మీరు రాసుకోవచ్చు 120/80, and this is measured by an instrument called sphygmomanometer. ఇది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ డెఫినేషన్ లో. ఓకే, సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ when blood is forced out of ventricles, right, and diastolic pressure when the ventricles are filling. వెంట్రికల్స్ ఫిల్ అయినప్పుడు రెస్టింగ్ పొజిషన్ లో, అంటే వెంట్రికల్స్ ఆర్ రిలాక్స్డ్ పొజిషన్ లో డయాస్టోల్. వెన్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది హార్ట్ చేంబర్స్, వెన్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్టింగ్ బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, ఎస్ రామ్, దాట్స్ రైట్. కార్తికేయ 120/80. సో హై బీపీ అంటే హైపర్ టెన్షన్, లో బీపీ అంటే హైపోటెన్షన్. ఓకే, స్పిగ్మోమానోమీటర్, అవును నవ్యశ్రీ, స్పిగ్మోమానోమీటర్. చిత్ర, yes that's right. మ్యామ్ RBC WBC platelets mean, వెంకటరమణ రెడ్డి, RBC WBC platelets ఇవన్నీ బ్లడ్ సెల్స్. మన బ్లడ్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ బ్లడ్ సెల్స్, వన్ ఇస్ RBC, ఇంకొకటి WBC అండ్ దెన్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యు నో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వన్ షాట్ ఆల్రెడీ చేశాను, ఒకసారి చూడండి. Anna, you know the definition, but you're not able to write. No problem, Anna. I can understand. Okay. So lymph enti? What is lymph? Lymph is also called the tissue fluid, isn't it? So actually lymph enti? Tissue fluid ante meaning enti? SBP, DBP. What is this, Nani? Okay, lymph is a fluid in our bones that helps to move. No, Blessy, it is not a fluid in our bone. It is a fluid present in the tissue. Okay, so lymph is actually, look here. So when this is the blood cell, right? Blood vessel nunchi whatever blood is coming out to the tissue. So why the blood is coming out from blood vessel to tissue? Just to provide oxygen and nutrients. సో ఈ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ద బ్లడ్, ఓకే, ఆఫ్టర్ అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సెల్, ఈ సెల్ కి న్యూట్రిషన్, న్యూట్రియంట్స్, ఆక్సిజన్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత
that blood or the blood which has come out, it should go back. Adi vapas vellali kada blood vessel ki. Okay, so while returning, some of the fluid will remain in the tissue. Anduke danni tissue fluid antaru. Tissue fluid which has got a name called lymph. Okay, transportation 8 o'clock. Yes, actually our class 8 o'clock unte, but e class only going like longer than expected. So chuddam, we can have that tomorrow. Okay, Harsha. Shanmukh, extra blood that is formed in between blood cells, that is extracellular space, is called lymph. Avunu Shanmukh. So mana blood ante lymph ardhamaindi kada. So that lymph is forming a system. Ante lymph vessels are there, lymphatic system is there. So this is helping in draining the excess fluid from our cells and tissues. Okay, so sometimes ఈ లింఫ్ మన టిష్యూలో ఎక్సెస్ లింఫ్ జమ అయిపోతే, అక్యుములేట్ అయితే, అప్పుడు లెగ్స్ విల్ బి స్వెల్లెన్. ఎస్, పెద్దవాళ్ళు మీరు చూసి ఉంటారు కదా, ఎక్కువసేపు వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఒక్క పొజిషన్ లో విదౌట్ ఎనీ మూవ్మెంట్ కూర్చుంటే కాలు ఉబ్బిపోతుంది కదా, అది ఎడిమా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడిమా. ఎడిమా ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంటే లింఫ్. ఓకే, okay, Teja, fine. Tasneem, whitish matter, yes, that is pale in color. Lymph will not have any color, it is colorless. Okay, now coming to the next definition, which is valves. Okay, what are valves? So valves are something, they are like closing and opening, yes, and allowing the blood to flow. So valves enduku untundi mana blood vessels or heart lo, just to prevent backward flow of the blood. Yes, so we have 4 valves in our heart. Can you people tell me, cheppagalugtara, what are the 4 valves in human heart? So between left and right, upper and lower chamber, atrium and ventricle madhyalo left side oka valve untundi, right side oka valve untundi. Inka adi kakuna 2 more valves we have, right, in the heart. Can you name them? Yes, Ram, no problem. Pranavi, hi Pranavi. TGFF gamer, okay. Yes, Lucky, it will prevent backward flow of blood. It is like a door. Yes, Tasneem, very good. So valves are like door opening and closing, allowing the blood to come inside, but it will not allow the blood to go back. Okay, for example, this is the heart, our cute little heart. Okay, so this heart, this is the left side, LA, and this is the LV. So blood ఒక్కసారి LA నుంచి LV కి వచ్చేసింది అంటే అది మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో అందుకే టు ప్రివెంట్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ we have valves. So LA and LV మధ్యలో valves are there. అలాగే this is RA and RV. So RA, RV మధ్యలో కూడా there are valves. So can you tell me a name of those valves? Chitra, very good. Mitral valve, tricuspid, aortic, pulmonary. Well done, Chitra. So happy to see your answer. So yes, Ram also giving the right auricle, left ventricle. Okay. Shanmukh, left tricuspid, right bicuspid. Yes. So left side, no. So we have this side, left side bicuspid or mitral valve, and right side we have tricuspid valve. Okay. So between right atrium and right ventricle madhyalo tricuspid valve untundi, and left atrium and left ventricle madhyalo mitral valve or bicuspid valve untundi. Okay. ఇది కాకుండా we have aortic pulmonary valve. Okay, and aortic valve అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అయోటా. అయోటా అంటే లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. అయోటా స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, దాన్ని అయోటిక్ వాల్వ్ అంటారు. ఇంకొకటి పల్మనరీ వాల్వ్ అంటే పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో. ఓకే, so we have tricuspid valve, bicuspid valve, aortic and pulmonary valve, right?
Navyashri, you don't know the types of valves, no problem. Okasari, please see one short video of transportation, right? Ma'am, I was late because of tuition. Okay, Darshini, no problem. But remember, valves ante dan use enti, backward flow of blood ni prevent cheyadaniki valves are there. Tricuspid, bicuspid, aortic and pulmonary valve are the 4 types of valve. Tricuspid, RA and RV maddalo, bicuspid or mitral LA and LV maddalo. Okay. Hi Rocky. Aortic valve ante starting of aorta, pulmonary valve ante starting of pulmonary artery. Okay. And yes, all the veins also will have valves. Remember this. Arteries will not have valve, but veins will have valve. All right. Next definition is translocation. So what is translocation? Eppudaina vinnara idi? You want one clue from me to define translocation? So what is translocation, everybody? What is translocation? Okay, Darshini, no problem. Gayatri, hi Gayatri. Balu, tricuspid, pulmonary, mitral, aortic. Yes, Balu, that's right. So translocation ante, let me tell you, this is related to phloem, plant transportation. So phloem function enti? For example, trees lo, whenever food is prepared in the leaves, okay? So leaves lo food preparation jariginapudu, so leaves nunchi suppose roots ki food ravali, ipudu branches ki, stem ki, okay? So whatever food is prepared in the leaves, transportation of food from leaves to all parts of the body, okay? All parts of the plant, that is translocation. Translocation ante movement of food which is prepared in the leaves of the plant, okay, from the leaves to different parts of the plant is called translocation. All right. So this is done by phloem. Translocation is done by this conducting tissue which is called phloem. So xylem and phloem, they are the vascular bundle, they are the conducting tissue, they transport water and minerals and food. Xylem is transporting water, minerals, phloem is transporting food, isn't it? So phloem ద్వారా food transportation is translocation antaru in short, right? Okay, Rocky, one place to another. Yes, Ishwar. Hi, Balu Rowdy. Xylem is water transport. Yes, Pranavi, xylem ante water transport. Darshini, water transportation by xylem and food transportation by phloem. So food transportation ni translocation antaru. Water transportation ela aitundi ante by transpiration, okay, and by root pressure. But food transportation happening by translocation. Clear? Kartikeya? Yes, that's right. Next, transpirational pull. So indaka adiginar kada water transportation ela aitundi. So water transportation actually happens by transpirational pull. One of the most important definition, okay. So TP and RP gurtupettamannan kada. TP ante transpirational pull, RP ante root pressure. So TP will happen in the daytime, RP will happen in the night time, okay. So transpirational pull jariginapudu, all the water from roots, it will be driven up, okay. So that is the force which is pulling all the water from the roots, and actually that is happening by evaporation due to sunlight. Daytime lo sun light valla అన్ని వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది ప్లాంట్స్ నుంచి. ఆ ఎవాపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఓకే ఒక ఫోర్స్, ఒక సక్షన్ is created which is pulling the water from the roots to upper parts of the plant. That is transpirational pull. You can write this definition, okay. TPRP, yes, Chitra is very active today, very good. Kartikeya, hi Murli Mohan Reddy. Pranavi, blueprint send cheyala. Yes, చాలా మంది అడుగుతున్నారు blueprint. నేను పంపిస్తాను ఆ PDF, okay. Transpirational pull and root pressure. Avunu Kartikeya, Navyashri, TPRP. Very good. So TPRP
These two are the process by which plant transportation happens in plants. Okay, transpirational pull and root pressure. TP అంటే తెల్లారి అట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. RP అంటే రాత్రి టైంలో RP root pressure is happening. Okay. Now, one of the important definition here, systemic circulation and pulmonary circulation. So, systemic and pulmonary circulation together they make double circulation actually. Kani first systemic circulation ఏంటి చెప్పండి నాన్న. What is systemic circulation? Chanakya. Yes. Hi Chanakya. What is systemic circulation? Where does it happen? And what is pulmonary circulation? So pulmonary, ఎప్పుడైనా మీరు pulmonary word వింటారు కదా, pulmonary word itself is something related to lungs. Okay, so pulmonary అంటే lungs. So what can be pulmonary circulation? Pulmonary is something related to lungs, right? The blood flows from heart to lungs, Kartikeya. Okay, heart and lungs మధ్యలో pulmonary circulation, heart and body మధ్యలో systemic circulation. Very good. Venkatramana, very good. So Venkat is giving answer for both systemic pulmonary. Sheikh Suhail, hi Suhail. Teja, systemic ante heart to body. Okay. So చూడండి ఇక్కడ lungs and heart మధ్యలో ఒకవేళ సర్క్యులేషన్ జరిగితే దాన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. అలాగే హార్ట్ అండ్ టిష్యూస్ మధ్యలో, టిష్యూస్ ఆర్ బాడీ పార్ట్స్, ఓకే, మధ్యలో ఒకవేళ సర్క్యులేషన్ జరిగితే దాన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. సో మన హ్యూమన్ బాడీస్ లో సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? హ్యూమన్స్ లో ఇట్ ఈస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, ఇజంట్ ఇట్? డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే సేమ్ బ్లడ్ విల్ మూవ్ ట్వైస్ త్రూ ది హార్ట్. అంటే ఒక్కసారి లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి రావడం, మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడం, మళ్ళీ సేమ్ బ్లడ్ బాడీ నుంచి హార్ట్ కి మళ్ళీ రిటర్న్ రావడం, అండ్ దెన్ ఫైనలీ గోయింగ్ బ్యాక్ టు లంగ్స్. సో సేమ్ బ్లడ్ ఓన్లీ క్రాసింగ్ ది హార్ట్ ట్వైస్, అందుకే డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో పల్మనరీ, హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో సిస్టమిక్, రైట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్. ఈ మూడు, పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఏంటి, సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఏంటి, అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అయితే చాలా 5 స్టార్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో 5 స్టార్ తినండి అండ్ 5 స్టార్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఇది 4 మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతారు. డయాగ్రామ్స్ అప్పుడు డ్రా చేయాలి. ఈ సిస్టమిక్ డయాగ్రామ్ టెక్నికల్ సింపుల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే కూడా సరిపోతుంది. ఓకే, చిత్ర, దాట్స్ రైట్. రాకీ, systemic circulation provide the functional blood supply to all body tissue. Yes, Rocky, you are right. Venkat and Chanakya, blood goes 2 times through the heart. Yes, mana heart lo actually emaitundi, you know, same blood crossing the heart twice, anduke double circulation. D Teja, Kartikeya, very good. So many of you have given the right answer. That's good. Next, cardiac cycle. సో కార్డియాక్ సైకిల్ ఒక సెపరేట్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఆల్రెడీ, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షాట్ లో. సో కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది హార్ట్ విచ్ లైక్ త్రూ 1 కంప్లీట్ హార్ట్ బీట్. ఒక్క హార్ట్ బీట్ లో హార్ట్ చేసేది అన్ని యాక్టివిటీస్ ని కార్డియాక్ సైకిల్ అంటారు. అంటే 1 రిలాక్సేషన్ అండ్ 1 కాంట్రాక్షన్. హార్ట్ ఒక్కసారి కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, రిలాక్స్ అవ్వడం, ఆ ఒక్క బీట్ లో, ఒక్క హార్ట్ బీట్ లో వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, దాన్ని కార్డియాక్ సైకిల్ అంటారు. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ 0.8 seconds, వెరీ ఫాస్ట్, సూపర్ ఫాస్ట్. ఎస్ గాయత్రి, పల్మనరీ, ఎస్ రైట్ గాయత్రి. డి తేజ, లంగ్స్ అండ్ పల్మనరీ అంటే లంగ్స్. ఎస్, లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, దాన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఓకే, సో కార్డియాక్ సైకిల్ డయాగ్రామ్స్ సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్, అంటే అంతా రిపీట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు వరకు, కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి కార్డియాక్ సైకిల్ డయాగ్రామ్ అడిగినారు. బట్ డెఫినేషన్ ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్. ఓకే, సో దాట్ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో మనం అవన్నీ చూసుకున్నాము. ఓకే, సో ఇంకొక ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్. సో దిస్ ఈస్ దేర్ ఫర్ FA-1 ఎగ్జామ్. కొద్ది మందికి ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ కూడా
ఉంది కదా. సో క్విక్లీ ఒకసారి ఇది కూడా డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఆల్ రైట్, గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటేష్. Rocky, tendons and ligaments. So bone to muscle connection, muscle to bone connection, avi ligaments and tendons. Okay, 9th class lo chadukunnaru kada. Avunu D Teja, 1 heartbeat, 1 cardiac cycle just 0.8 second lo jarugutundi. So fast, not even 1 second. Okay, so meer kuda heart laga super fast avali. Okay na? Yes, good evening Venkatesh. సో ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న డెఫినేషన్స్ ని కూడా ఫాస్ట్ గా చూసేద్దాం. ఇది కరెక్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రాపర్ అంటే డెఫినేషన్స్ రిటర్న్ నోట్స్ లాగా, ఇఫ్ యూ వాంట్ ద హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్, డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ క్లాస్. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద డెఫినేషన్స్ రిటర్న్. ఓకే, సో డయాలిసిస్. వాట్ ఈస్ డయాలిసిస్? Dialysis is also called artificial kidney, isn't it? So artificial kidney dialysis lo actually ఏమైతుంది ఇక్కడ dialysis లో? వెంకటరమణ, very good Nana. Also known as hemodialysis when both kidneys fail. Yes. So there is a condition called ESRD, end stage renal disorder or disease. So dialysis ఎప్పుడు కావాలంటే ESRD అయితే, కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు దే గో ఫర్ డయాలిసిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. సో యాక్చువల్లీ మన బాడీలో కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు రిమూవ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్. మన బాడీ నుంచి వేస్ట్ ని రిమూవ్ చేయడం. బట్ కిడ్నీ ఫంక్షనే చేయకపోతే సో అప్పుడు ఒక మషీన్ ఉంటుంది, ఆ మషీన్ ద్వారా ఆ నైట్రోజన్ వేస్ట్ ని రిమూవ్ చేయడం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మషీన్ సపోజ్, and this is the human body lying. Okay, so body నుంచి blood will be taken out. మొత్తం blood తీసేస్తారు బాడీ నుంచి. ఆ మషీన్ లో డయాలిసిస్ ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత బ్లడ్ ని మళ్ళీ వాపస్ బాడీకి పంపిస్తారు. సో ఆ ప్రాసెస్ డయాలిసిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డన్ when the kidney function fails and it is also called artificial kidney. వైటీ రాకీ, 9th కొంచెం వీక్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా టెండన్ అండ్ లిగమెంట్. ఇప్పుడు బోన్ టు బోన్ కనెక్షన్ అవ్వాలి కదా. ఎస్, లేకపోతే ఆల్ బోన్స్ విల్ బి వెరీ లూజ్, రైట్? అండ్ ఈ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద మసిల్, మసిల్స్ కూడా బోన్ తో అటాచ్ అయి ఉండాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో దాట్ ఈస్ డన్ బై లిగమెంట్స్ అండ్ టెండన్స్. కార్తికేయ, 1 contraction relaxation cardiac cycle. Yes. Tomorrow you want quiz in excretion. Actually we are facing some problem with the quiz, but still I will try for that. 0.1, 0.4, 0.3 ఏంటి నాన్న ఇది? బాలు, కార్తికేయ, ESRD ఏం లేదు నాన్న, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజార్డర్. ఇది ఒక స్టేజ్ వేర్ ద కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, డిజీజ్. ఓకే, ఫైన్. So next one, next definition చూద్దాం. Yes, now coming to the very basic thing in excretion chapter, అది ఏంటంటే యూరికోటెలిక్, అమినోటెలిక్ అండ్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్. ఇంకొకటి ఉంటుంది యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్? ఇక్కడ నేను రాసాను. యూరికోటెలిక్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, రెప్టైల్స్, ఇవన్నీ యూరికోటెలిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నమాట. అమినోటెలిక్ లో ఫిషెస్, ఆంఫిబియన్స్ ఆర్ అమినోటెలిక్. మరి హ్యూమన్స్ ఏంటి? హ్యూమన్స్ చెప్పగలుగుతారా? ఇది యూరియో, యూరికో ఆర్ అమినో? ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఇది, తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ యూరికోటెలిక్, వాట్ ఈస్ అమినోటెలిక్, వాట్ ఈస్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ భాగ్యశ్రీ. వై సో లేట్ భాగ్య? Dileshwar, I think the another class which is scheduled for today will be tomorrow. Endukante this class is going longer than expected. Okay, we'll have that tomorrow. YT Rocky, you told the definition. Okay, Chitra, you are waiting for 15th August session. Okay, yes Gayatri, absolutely right. ఫైన్. సో శివదుర్గ, FA-1 కి న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కదా మ్యామ్, ఎక్స్క్రిషన్ లేదు కదా. శివదుర్గ, కొద్ది మందికి ఎక్స్క్రిషన్ చాప్టర్స్ ఉంది నాన్న. ఓకే, సో దే హ్యావ్ మెసేజ్డ్ మీ FA-1 కి దే హ్యావ్ ఎక్స్క్రిషన్, అందుకే ఇది కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, గీత, ఎస్ కార్తికేయ అంటే గీత, నేను మర్చిపోయాను. సరే గీత, గీత ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ టుడే.
ట్యూషన్ నుంచి ఇప్పుడే వచ్చావా భాగ్యశ్రీ? సరే భాగ్య, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యూరియోటెలిక్, వాట్ ఈస్ యూరికోటెలిక్, వాట్ ఈస్ అమినోటెలిక్. కార్తిక్, you have plant tissues for FA-1. సరే కార్తిక్, I'll complete plant tissues for 9th class. వెంకటరమణ is giving answer. Very good, very good. So ఇక్కడ చూడండి, హ్యూమన్స్ ఆర్ యూరియోటెలిక్. ఓకే, హ్యూమన్స్ ఆర్ యూరియోటెలిక్ అంటే దే ఎక్స్క్రీట్ యూరియా as the major excretory product. So if an organism, okay, any organism will excrete uric acid as a major product, it is uricotelic. If urea is produced as the major excretory product, ఇది uriotelic. ammonia produce అయితే major excretory product laga adi aminotelic. Okay, so 3 types are there. Uricotelic ante uric acid excretory product, ureotelic ante urea. Ipudu humans are ureotelic. Aminotelic ante if they produce ammonia as the main excretory product. Okay, so you can write all these examples and remember this is the very basic for excretion chapter lo basic concept idi. Okay, Venkatramana Reddy, which answer you want? Ma'am, you teach only biology? Yes, like my expertise is in biology. Sometimes అప్పుడప్పుడు నేను హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా తీసుకుంటాను, చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి. ఓకే, సరేనా? Navyashri, oh that's so good Navya, you have work but still watching the class sincerely, very good. సో ఇంకొక ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ చదువుకుంటున్నారు కదా, దాంట్లో ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్? సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్రీషన్. సో ఎక్స్క్రీషన్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్, మన బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటి? దే ఆల్ ఆర్ మెటబాలిక్ వేస్ట్. ఓకే, మెటబాలిక్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్. నైట్రోజినియస్ వేస్ట్స్ అంటే యూరిక్ యాసిడ్, యూరియా, అమోనియా, ఇవన్నీ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అన్నమాట. ఇవన్నీ బాడీ నుంచి రిమూవ్ అవ్వాలి, అందుకే ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఈస్ కాల్డ్ excretion. And for excretion we have special organs called as kidneys. Okay, humans lo we have kidneys, isn't it? Dileshwar, yeah, I know almost 3-4 I think. Navya, fine. Toxic waste, yes, all the nitrogenous waste, these are metabolic waste. If this is removed, okay, from the body, nitrogenous waste removal chala avasaram kada, so that is only excretion. So we have kidneys for that. Human lo excretory product vachesi kidney. Okay, Joshna, you are doing homework and listening to the class, very good. Yes ma'am, FA-1 exam has been finished and FA-2 will be conducted September 5th. Okay, uric acid, ammonia, urea, yes, all the metabolic nitrogenous waste are uric acid, urea and ammonia. Okay, so with this I think we have completed all the important definitions from the life processes chapter. Okay, so malli okasari let me summarize this for you. Ikkada chudandi andaru, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. ఇప్పుడు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో వీ హ్యావ్ న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోటోసింథసిస్ అయితే రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ట్రాన్స్పిరేషన్ స్టొమాటా త్రూ జరుగుతుంది. హోలోజోయిక్ అంటే ఫుడ్ త్రూ ద మౌత్, ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే మన బాడీలో 1 or 2 న్యూట్రియంట్స్ లో అమౌంట్ లో ఉంటే ఆర్ అబ్సెంట్ ఉంటే అప్పుడు మాల్ న్యూట్రిషన్ ఎగ్జాంపుల్ మరాస్మస్, క్వాషియోర్కర్ అండ్ ఒబేసిటీ. అసిమిలేటరీ పవర్ అంటే ఏంటి? ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ని అసిమిలేటరీ పవర్ అంటారు. అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ హైడ్రోజన్, NADPH.
అవి అసిమిలేటరీ పవర్స్, ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్, యూజ్డ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. కైమ్ ఏంటి? కైమ్ డెఫినేషన్ 5 స్టార్ క్వశ్చన్ ఇది. కైమ్ లైక్ చాలా సార్ అడిగినారు 1 మార్క్ 2 మార్క్ లో. సో వాట్ ఈస్ కైమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద స్టమక్. అది అసిడిక్ గా ఉంటుంది. పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ప్రోటీన్స్ విల్ బి దేర్. డైజెషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్. ఫైనలీ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. మన బాడీలో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవ్వాలంటే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ షుడ్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. అది డైజెషన్. విల్లై ఏంటి నాన్న? విల్లై వచ్చేసి ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో అక్కడ టు ఇంక్రీజ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ విల్లై ఆర్ ప్రెసెంట్. ఎమల్సిఫికేషన్, ఎస్, ఎమల్సిఫికేషన్ ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు వాట్ ఈస్ ఎమల్సిఫికేషన్? Ma'am, I have doubt. Can you please explain about Holozoic nutrition? Okay, Ananya. Yes, Ananya, I'll explain that. Please send FA-1 paper. FA-1 is, yes, TS students, all the TS students, మీకు FA-1 ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ అయిపోతుంది కదా, షేర్ యువర్ FA-1 క్వశ్చన్ పేపర్. అది లైవ్ సెషన్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో all of you who have completed your biology FA-1 exam, టెలిగ్రామ్ లో ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ షేర్ చేయండి. అది ఒక లైవ్ సెషన్ లో ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే, సో రేహాన్, ఎస్ రేహాన్, emulsification అంటే it is happening by bile juice, yes, produced from the liver, breaking of large fat into small fats. Finger like projection, lucky. అవును. యోగేంద్ర, ఓకే. Rehan, amino acid, water, glucose will be reabsorbed. Am I correct? Yes. Amino acid, glucose, they will be absorbed in the blood. Reabsorbed ante, are you asking about nephron, Rehan? Yes, in the nephron they will be reabsorbed, right? So respiration chapter lo manam em discuss చేసుకున్నాము. Cellular respiration, breathing oka physical process. Only exchange of inhalation and exhalation of O2 and CO2. కానీ రెస్పిరేషన్ ఏంటి? మైటోకాండ్రియాలో ATP ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కదా బై బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. సో దాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్. అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ లేకపోతే అప్పుడు ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. గ్లైకోలైసిస్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. So first step of respiration is glycolysis. This happens in the cytoplasm. Glycolysis, cytoplasm. Tarvata pyruvate will go to mitochondria. Okay. Yes, Venkatramana. Anabolism, catabolism. Madan Kumar, catabolism ante respiration oka catabolic process. Enduku? Because glucose is broken down to produce energy. Right? So breaking down of glucose, catabolism. Anabolism ante, ana is something like making or synthesizing. Okay, so photosynthesis is anabolic. Endukante akkada glucose is produced, isn't it? Glucose produce avadam anabolism, anabolic process. Glucose breakdown avadam catabolic process. Okay, Madan, ardhamainda? Venkatramana, what is biology? అది మీరు చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ బయాలజీ? టెల్ మీ వాట్ ఈస్ బయాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ వాట్? స్టడీ అబౌట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, రైట్? లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ బోత్. కార్తికేయ, గీత, కార్తికేయ అంటే యూ గోట్ 25 out of 25 in biology FA-1. వెరీ గుడ్ గీత. దెన్ డూ షేర్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ తో నాతో కాంటాక్ట్ అవ్వండి అండ్ షేర్ యువర్ FA-1 క్వశ్చన్ పేపర్. ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ FA-1 question paper of your particular district. Okay. EMP pathway. Yes. అది ఇంటర్మీడియట్ లో డీటెయిల్ గా ఉంటుంది నాన్న. మ్యామ్, హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. ఎస్ అనన్య, హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. లుక్ హియర్ అనన్య. హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్, టేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ త్రూ ద మౌత్. So it includes 5 steps: ingestion, taking of food through the mouth, then digestion,
happens by various digestive enzymes. Digestion tarvata emaitundi? Absorption. Okay, so absorption ante nutrients going into the blood, adi absorption. Absorption tarvata assimilation. Assimilation ante blood loki nutrients వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం బాడీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం, అసిమిలేషన్ అన్నమాట. అసిమిలేషన్ తర్వాత లాస్ట్ లో ఇజేషన్. ఇజేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఫామ్ లో. సో ఇది మొత్తం హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హోలోజోయిక్ ఇస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. అమీబా ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అర్థమైందా? హూ ఆస్క్స్ దిస్? అనన్య. Okay, today we have Independence Day celebration. Okay, Teja. Ananya, you missed that one. No problem. Now it's clear kada. So then transportation chapter lo manam double circulation gurinchi discuss cheskunnamo. Ante the same blood moving through the heart twice, and blood pressure 120/80 normal blood pressure. Yes, systolic by diastolic. Blood clotting. So this is happening because of platelets. We have discussed that. Stopping the excess blood flow. Cardiac cycle, one complete heartbeat low. Whatever activity is going on at the cardiac cycle. Lymph ante tissue fluid. Translocation, phloem ద్వారా ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది కదా, అది ట్రాన్స్లోకేషన్. ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అంటే ఎవాపరేషన్ అయినప్పుడు ఒక సక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ టేకింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ రూట్స్ టు upper part. Valves వచ్చేసి 4 valves are there in our body, heart, and also veins. They prevent backward flow of blood. అలాగే systemic and pulmonary circulation. Systemic అంటే హార్ట్ అండ్ బాడీ మధ్యలో, పల్మనరీ అంటే లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే అది పల్మనరీ. ఓకే, నవ్య. కార్తికేయ అంటే నవ్య. ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఫైన్. జోష్నా. ఎస్ జోష్నా. మ్యామ్, వాట్స్ లింఫ్? చలపతి. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇట్. లింఫ్ అంటే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. యూ జస్ట్ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లిసన్ టు ద explanation of that. Okay, coronary veins and arteries topic. Avuna Shivadurga. Coronary vessels ante they provide blood to the muscles of the heart. Arteries gurinchi. Okay, coronary veins and arteries. Sare, నేను లైఫ్ ప్రాసెసెస్ వన్ షాట్ చేసినప్పుడు I'll try to explain there. Okay, so that's all. Explain clearly ante Pranavi already clear explanation అయిపోయింది. I'm just summarizing this for you. Okay, so excretion లో dialysis, artificial kidney, glomerular filtration అంటే నెఫ్రాన్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఇది ప్రైమరీ యూరిన్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది? నియర్ ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్స్క్రీషన్ వన్ షాట్ లో మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూరికోటెలిక్, యూరిక్ యాసిడ్. అమోనోటోలిక్, అమోనియా ప్రొడక్షన్. మిక్చురేషన్, యూరిన్ ఫార్మేషన్. ఎక్స్క్రీషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ waste materials. Okay, so clearly I have explained all this. I was just summarizing it for you people. Okay, so with this we have done all the important definitions. Yes, so important definitions are completed. Okay, Anshan. So ee roju inkoka class was scheduled, right? But I think we are late. That will be postponed tomorrow. Transportation chapter lo self test. So we will do that tomorrow. For now, thank you everybody. Just a minute. Yeah. So thank you everyone for attending this session. We will be meeting again tomorrow. Same time, same place with all my same champions. Till then. So bye bye. And blueprint. Okay, Pranavi, blueprint I'll try to share. 9/5. Enti Teja. Ma'am, please explain what happens if pulmonary veins are tied up in legs. Bhavya Shri. Okay, let me explain all this in the transportation one shot. Okay, life processes chapter one shot malli okasari nenu chestanu. Mottam life processes oka class lo. Okay, before the FA-1 exam of AP students.
అండ్ టుమారో వీ విల్ డూ సెల్ఫ్ దిస్ వన్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఉంది కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో, టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. టుమారో ఐ విల్ డూ దాట్. ఓకే, ఈ రోజు టైం సరిపోదు ఇంకా. సో లెట్స్ మీట్ టుమారో. టిల్ దెన్ బై బై, టేక్ కేర్, మంచిగా చదువుకోండి. సీ యూ ఆల్ ఇన్ టుమారో సెషన్. బై బై.